Then he started to think that Sanatana Goswami kept it. Everyone I said I want the greatest thing, they said yes, and I said touchstone, and I found this touchstone in a garbage pit. What is the really valuable thing? He must have something more valuable. Who keeps a touchstone in a garbage? What is his real wealth? That is what I must find. পরক্ষণে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমি বললাম, পরশ পাথর। তারপর আমি সেই আবর্জনার স্তূপে খুঁজে পেলাম আসলে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। তার কাছে নিশ্চয়ই আরো মূল্যবান কিছু আছে। কে একটা পরশ পাথরকে আবর্জনার স্তূপে রাখবে? কোনটি আসল সম্পদ তা আমি খুঁজে দেখব। So then he went back and he said, Sanatana Goswami, you have kept this touchstone in the garbage pit. I'm thinking that, my dear Master, you must have something more valuable even than this. Oh yes, I have something much more valuable. তারপর তিনি ফিরে গিয়ে সনাতন গোস্বামীকে বললেন, আপনি এই পরশ পাথরটিকে কেন আবর্জনার স্তূপে রেখেছেন? প্রভুজি, আমার মনে হয় আপনার কাছে এর থেকে মূল্যবান কিছু আছে। হ্যাঁ, আমার কাছে অবশ্যই এর থেকে মূল্যবান কিছু আছে। Oh, may I have that? May I have that most precious object? তাই আমি কি সেটি পেতে পারি? আমি কি সেই মূল্যবান বস্তুটি পেতে পারি? Why not? But you must first throw away this touchstone. কেন নয়? কিন্তু প্রথমে তোমাকে পরশ পাথরটি ছুঁড়ে ফেলতে হবে। Throw away my touchstone, but I just got so much gold. পরশ পাথরটি ছুঁড়ে ফেলবো, কিন্তু আমি এটি দিয়ে এইমাত্র অনেক স্বর্ণ পেলাম। Well, if you want the greatest thing, the most valuable thing, then you can't hold on to this petty thing. যদি তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি পেতে চাও, সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি পেতে চাও, তবে তোমাকে ছোটখাটো বস্তুগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। Well, you've led me on the right path once, so I'll have faith in you. ঠিক আছে, আপনি একবার আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তাই আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। So he went and threw away the touchstone, back in the garbage pit, came back, paid his obeisance, says, now, please tell me, what is the most valuable thing? Please give it to me. তিনি পাথরটিকে আবার আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে মেরে ফিরে এলেন এবং দণ্ডবত প্রণাম করলেন। এখন আমাকে সেই মূল্যবান বস্তুটি সম্পর্কে বলুন, সেটি আমাকে দিন। So then of course Sanatana Goswami said, all right, come over here. This is a great secret. Listen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. সনাতন গোস্বামী তখন বললেন, ঠিক আছে, এখানে এসো। এটিই হচ্ছে গুচ্ছ বস্তু, শ্রবণ করো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Chant this Maha Mantra, this holy name of God. This is the most valuable thing that I possess. It will satisfy all of your desires. ভগবানের দিব্য নাম সম্বলিত এই মহামন্ত্র জপ করো। এটি আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, যা তোমার সমস্ত বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। So in this way, Dhruva Maharaj, he was saying that Krishna himself is the desire tree. Why was I desiring such insignificant thing? He realizes that his duty is to satisfy the desires of Krishna. So he simply focuses that not on obtaining Krishna in an indirect way, but he sees that actually the direct process is by simply carrying out the order of the spiritual master, that automatically whenever Krishna is pleased, he will appear. সুতরাং ধ্রুব মহারাজ এভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং কল্পবৃক্ষ সেটি ব্যক্ত করেছিলেন।
কেন আমি এত তুচ্ছ বস্তু বাসনা করছি? তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের বাসনাসমূহ পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করা। তাই তিনি অন্য সব প্রয়াস ত্যাগ করে কেবল গুরুদেবের নির্দেশ পালন করার সরাসরি পন্থায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হতে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাহলে এমনিতেই কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে আবির্ভূত হবেন। So we simply try to carry out the orders of our previous acharyas, of our disciplic succession. Actually, Prabhupada revealed that there is a great secret to becoming advanced in Krishna consciousness. There is a great secret. That secret is one should constantly pray for the mercy of his spiritual master and the previous acharyas to advance in pure devotional service. One should pray, he should desire the mercy of the great Vaishnavas. সুতরাং আমরা কেবল গুরু পরম্পরা ধারায় পূর্বতন আচার্যবৃন্দের নির্দেশ পালন করার প্রয়াস করি। শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণ ভাবনায় অগ্রগতির একটি বিশেষ গোপন সূত্র প্রকাশ করেন। সেই গোপন সূত্রটি হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি যাজনে উন্নতি সাধনের জন্য নিরন্তর শ্রী গুরুদেব ও পূর্বতন আচার্যবৃন্দের নিকট প্রার্থনা করা। মহান বৈষ্ণববৃন্দের কৃপা লাভের জন্য আমাদের বাসনা ও প্রার্থনা করা উচিত। This is the open secret that they are very easily satisfied. Of course, one cannot approach without going through his spiritual master. If one does, that's called Mayavadism. He's trying to say, I and my guru are one. That cannot. One has to approach through his spiritual master. And then he begs previous acharyas, Lord Chaitanya, Nityananda, for mercy, for help to perfect oneself in pure Krishna consciousness. এটি একটি উন্মুক্ত রহস্য যার মাধ্যমে তারা সহজেই সন্তুষ্ট হন, কিন্তু তাকে অবশ্যই নিজ গুরুদেবের মাধ্যমে যেতে হবে। যদি কেউ তা করে তবে সে হচ্ছে মায়াবাদী। সে বলতে চায় আমি এবং আমার গুরু এক, কিন্তু সেটি হতে পারে না। তাকে অবশ্যই শ্রী গুরুদেবের সমীপবর্তী হয়ে পূর্বতন আচার্যবৃন্দ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি যাজন করে নিজেকে পরিপূর্ণ করার প্রচেষ্টা করতে হবে। Srila Prabhupada, he always showed this. He always was trying to satisfy the desires of the previous acharyas. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had said that more important than big temples is book distribution. শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে এটি সর্বদাই দৃশ্যমান ছিল। তিনি সবসময় পূর্বতন আচার্যবৃন্দের বাসনাসমূহ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা করতেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছিলেন, বড় মন্দির নির্মাণের চেয়ে গ্রন্থ বিতরণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। When he was at his last few days, he told Prabhupada confidentially that in the Gaudiya Math, when we build such big building, we moved from our rented house. Then immediately there was a conflict when we had our marble temple. Who would stay in which room? Who would take which position? Who would sit where? Now I'm thinking better to simply take out all the marble stones, sell it and print books and distribute profusely. জীবদ্দশার শেষ কয়েকটি দিন পূর্বে তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে একান্তে বলেছিলেন, ভাড়া করা বাড়ি থেকে যখন আমরা গৌড়ীয় মঠের জন্য নির্মিত বিশাল মার্বেল পাথরের ভবনে উঠে আসি, তখন থেকেই সমস্যা শুরু হতে থাকে। কে কোন কক্ষে থাকবে, কে কোন পদ অধিকার করবে, কে কোথায় বসবে। এখন আমি চিন্তা করছি সব মার্বেল পাথরগুলো খুলে বিক্রি করে গ্রন্থ ছাপিয়ে বিক্রি করলেই মনে হয় ভালো হবে। The purport is that our first business is book distribution. And Prabhupada, he is saying, what is the mood of my spiritual master? What is the mood of the previous acharyas? They want Lord Chaitanya's movement to be spread. অর্থাৎ আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে গ্রন্থ বিতরণ। প্রভুপাদ তার গুরুদেব
এবং পূর্বতন আচার্যবৃন্দের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারা চান চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন যেন প্রচারিত হয়। So he saw that first there must be book distribution, then there must be temple construction. The basis is books. Basis is transcendental books. So in the same way, Srila Prabhupada, he always was looking for a chance to satisfy one of the predictions or one of the desires of the previous acharyas. তাই তিনি ভাবলেন প্রথমে অবশ্যই গ্রন্থ বিতরণ হতে হবে, তারপর মন্দির নির্মাণ। দিব্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে ভিত্তি। একইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই পূর্বতন আচার্যবৃন্দের ভবিষ্যৎবাণী বা বাসনাসমূহ পূরণ করার সুযোগ খুঁজতেন। Srila Bhaktivinoda Thakur, he predicted in many places in his writing, in his monthly journals, in his books, that the whole world would one day become Krishna conscious, just as Lord Chaitanya had predicted. And he would invite all the people of the world to take part in his transcendental marketplace of the holy name. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার মাসিক সাময়িকী বইসহ বিভিন্ন লেখনীতে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে সমগ্র বিশ্বই একদিন কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে এবং তিনি সারা পৃথিবীর মানুষকে নামের হাটে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। Although it was 1890, when every Indian was thinking that the British with their big iron horses, the locomotives, they have given us the greatest thing. There's nothing greater than this. When people were wearing suits and coats and were proud to be given the title of Sir Ashutosh, Sir such and such, Mukherjee. এটি ঠিক 1890 সালের দিকে, যখন সমস্ত ভারতবাসী চিন্তা করছিল যে ব্রিটিশরা আমাদের ঘোড়ার চেয়েও বেশি কার্যক্ষম রেল ইঞ্জিন সহ আরো অনেক শ্রেষ্ঠ বস্তু দিয়েছে, এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই হতে পারে না। তখন মানুষ ছুটকোট পরিধান করে স্যার উপাধি যেমন আশুতোষ স্যার, মুখার্জি প্রভৃতি পদবি গ্রহণ করে গর্ব অনুভব করত। They are so pleased to become get these titles from the Western people and drink tea and take on the Western affinities and ways and mannerisms. He was saying, no, the whole world will embrace Lord Chaitanya's Sankirtan movement. This is a very dynamic and far-reaching understanding. তারা পাশ্চাত্য পদবি লাভ করে চা পান সহ বিভিন্ন পাশ্চাত্য অভ্যাস ও সংস্কৃতি অনুসরণ করে পরম তৃপ্তি পেত। কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলতেন, না, সমগ্র বিশ্বই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলনকে স্বাগত জানাবে। এ এক শক্তিশালী ও দূরদর্শী উপলব্ধি। So, of course, Bhaktivinoda Thakur, he predicted that at the holy birthplace of Sri Mayapur, that one day will come when there will be devotees from all over the world who will come to pay homage at the birthplace of Lord Chaitanya, who will come and serving in the birthplace of Lord Chaitanya, they will chant together, Jai Sachinanda, Jai Sachinanda, Jai Gaura Hari. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, শ্রীধাম মায়াপুরে একদিন সারা পৃথিবী থেকে ভক্তরা আসবেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থানে প্রণাম করবেন, সেবা করবেন এবং একসাথে কীর্তন করবেন, জয় সচিনন্দন, জয় সচিনন্দন, জয় গৌরহরি। So Prabhupada, he saw the desire of the previous acharya to have devotees from all over the world come to that holy place. And so then he took the opportunity, anything he could do. What does the previous acharyas want? He just jumped at the chance. Anything I can do to satisfy their desires. Anything. Whatever they want. প্রভুপাদ লক্ষ্য করলেন যে পূর্বতন আচার্যবৃন্দের বাসনা হল সারা পৃথিবী থেকে
ভক্তরা এই দিব্য স্থানে আসুক, এবং তাই তিনি এই সুযোগটি গ্রহণ করলেন, যা কিছু পূর্বতন আচার্যবৃন্দ বাসনা করতেন। তিনি অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে যে কোনোভাবেই হোক সেটি পূরণ করার প্রচেষ্টা করতেন। Just like when we were in the Kumbh Mela in 1971, January, February, very cold, right in the very bank of the Jamuna and the Ganga, at the confluence. Some of us would bathe at 3-4 in the morning in the very cold waters to get the sacred dip. At that year, only about 20 million people showed up. যেমন 1971 সালে কুম্ভ মেলায় যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যাপক ঠান্ডা পড়ছিল। আমরা অনেকেই পবিত্র জলে নিস্নাত হওয়ার জন্য সকালের মধ্যে 3 থেকে 4 বার স্নান করেছিলাম। সে বছর মাত্র 2 কোটি মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। It was a small year, half kumbha, not the full one. With a full one, 33 million people attended. They only had, for 10 miles from the river, they had big bamboos and wood things to make the people stand in queue for 10 miles. So they wouldn't stampede, because many decades ago there was a stampede where a few hundred people saw their last holy darshan. So they have a big arrangement there. এটি ছিল অর্ধকুম্ভ, পূর্ণকুম্ভ নয়। পূর্ণকুম্ভে 3 কোটিরও বেশি লোক হয়। সঙ্গমস্থল হতে 10 মাইল দূর থেকে তারা বড় বাঁশ ও গাছ দিয়ে সারি তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে করে মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে না যায়। কারণ কয়েক দশক পূর্বে 100 জনেরও বেশি লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে পদদলিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তাই অনেক বিশাল আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। So we were at that festival. There were so many sadhus go. Prabhupada said that many sadhus come to this special meeting, that from the Himalayas many great yogis are still meditating, and they come down. He said that the thing about these yogis is that every morning they bathe in the 7 rivers. They dip down in the Ganges, Jamuna, Saraswati confluence, come up in the Godavari, go down in Krishna, then they go down again up in Krishna, up in this way they go through the 7 rivers. আমরা তখন সেই উৎসবে গিয়েছিলাম। অনেক সাধুর আগমন ঘটে। প্রভুপাদ বলেন, এই বিশেষ সমাগমে অনেক সাধু মহাত্মারা এসেছেন। হিমালয়ে ধ্যানরত অনেক বিশাল যোগীরা এখন এখানে নেমে এসেছেন। এসব যোগীর একটি বিশেষত্ব হলো তারা প্রতিদিন সকালে 7টি পবিত্র নদীতে স্নান করেন। তারা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ডুব দিয়ে গোদাবরীতে গিয়ে ওঠেন। কৃষ্ণ বলে একটি নদীতে ডুব দেন, অন্য নদীতে কৃষ্ণ বলে জল থেকে ওঠেন। এভাবে তারা 7টি নদীতে যান। Prabhupada said, I have seen with my own eyes. I have seen. Within a matter of minutes, they dip in all of the rivers. How can Prabhupada see someone dip in rivers over 2,000-3,000 miles apart in a matter of minutes? Of course, we meditated on that one. প্রভুপাদ বলেন, আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি, কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা সবকটি নদীতে স্নান করে আসে। কোনো একজন ব্যক্তি যে মিনিটের মধ্যে 2 থেকে 3,000 মাইল দূরের নদীসমূহে ডুব দিয়ে আসছে, কিভাবে প্রভুপাদ সেটা দেখতে পান? আমরা অবশ্য এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম। So, I personally saw there was some yogi there who had been meditating so long his fingernails had come out of the other side of his hand. I don't know if it was how he did it, but that was how he's meditating. Maybe it was a done-up thing. It looked pretty real. আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি কিভাবে কিছু যোগী এত বেশি সময় ধরে ধ্যান করছিলেন যে তাদের হাতের নখ অন্য হাতের অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে গেছে। আমি জানি না কিভাবে তিনি তা করতেন, কিন্তু তিনি ধ্যানরত অবস্থায় ছিলেন। এতে কোনো কারসাজি থাকতে পারে, আমি জানি না। দেখতে কিছুটা সত্যি মনে হচ্ছিল। But there are
So many people go for the show. So many sadhus. So Prabhupada said, we are coming, we also want to preach, we want to have association of sadhus and give association to the people. অনেক অনেক লোক সাধুবৃন্দের এই মহামিলন দেখতে যান। তাই প্রভুপাদ বলেন, আমরা আসছি, আমরাও প্রচার করতে চাই, আমরাও সাধু সঙ্গ পেতে চাই এবং সাধারণ মানুষদের সঙ্গ প্রদান করতে চাই। He was very humble. He said, we want association. Of course, we knew that he was going to give association of pure devotion to purify all the different people, Mayavadis and Karmakandis and different people that were going there. In our morning, mostly the devotees were up at so early in the morning. তিনি খুব বিনীত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা সাধু সঙ্গ চাই। অবশ্য আমরা জানতাম না যে মায়াবাদী, কর্মকাণ্ডী সহ বিভিন্ন ধরনের যেসব লোক সেখানে যাচ্ছিলেন তাদের তিনি সঙ্গ প্রদান করে শুদ্ধ করার জন্যই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রতিদিন সকালে আমাদের ভক্তরা খুব ভোরে উঠে যেতেন। Prabhupada would give lecture and answer questions. So we had just done many programs for purchasing the Mayapur land. And that time one devotee asked Srila Prabhupada that if we are able to bring, because the topic of discussion was a lot there, the opening of the big temple. Prabhupada wanted the big temple built immediately in a few years. That if we, for the opening of the big temple, bring the President of the United States and the Queen of England to the opening, will Bhaktivinoda Thakur be pleased by that or not? প্রভুপাদ প্রবচন দিতেন এবং প্রশ্ন নিতেন। আমরা মায়াপুরে ভূমি ক্রয় নিয়ে অনেক প্রোগ্রাম শেষে এক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীল প্রভুপাদ, যদি এই মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ইংল্যান্ডের রানীকে আনতে পারি, তবে কি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এতে সন্তুষ্ট হবেন কিনা? পাশ থেকে যেহেতু সেখানে বড় মন্দির উদ্বোধন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, প্রভুপাদ চাইছিলেন যে কয়েক বছরের মধ্যে যেন বড় মন্দিরটি তৈরি হয়ে যায়। So then Srila Prabhupada replied, if you bring the President of the United States and the Queen of England to the opening of the Mayapur temple, Bhaktivinoda Thakur will come down from Golok Vrindavan, take you in his hand and hand back to Golok Vrindavan, right on the spot. তখন শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দেন, তুমি যদি মায়াপুর মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ইংল্যান্ডের রানীকে আনতে পারো, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোলক বৃন্দাবন থেকে নেমে এসে তোমার হাত ধরে উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি গোলক বৃন্দাবনে নিয়ে যাবে। So if anyone is ambitious, I've already in London mentioned this, they at least have to, if their queen, and that in America, who will bring the president? You say, so here Los Angeles is our biggest community in America. Here, of course, Mukunda is commuting back and forth. But there is your assignment for instant mercy. So London said, no problem. But I don't know about Los Angeles. কারো কি এই ধরনের উচ্চাভিলাষ আছে? আমি ইতোমধ্যে এটি লন্ডনে বলেছি, তারা তাদের রানীকে ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু আমেরিকায় থেকে কে প্রেসিডেন্টকে আনবে? আমেরিকার সবচেয়ে বড় ভক্তগোষ্ঠী রয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। মুকুন্দ অবশ্য এখানে সবার সাথেই যোগাযোগ রাখছে। এই বিশেষ দায়িত্ব তাৎক্ষণিক কৃপা লাভের এই একটি বিশেষ সুযোগ আপনাদের রয়েছে। লন্ডনের ভক্তরা বলেছেন কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসের ভক্তরা কি বলবে তা আমরা জানি না। No problem. Very nice. So this is a great opportunity. Actually, when I realized there was kind of a transcendental competition when I was in London. A lot of time you heard the name Los Angeles, a little bit. I think that there's some transcendental mood between London and Los Angeles and Sankirtan and Bhakta and different things. Sometimes I get that impression. কোনো সমস্যা নেই, খুব ভালো। এটি একটি বিশাল সুযোগ। বস্তুতপক্ষে আমি একটি দিব্য প্রতিযোগিতা অনুভব করছিলাম।
আমি যখন লন্ডনে ছিলাম অনেকবার লস অ্যাঞ্জেলেস নামটি শুনেছি। আমি মনে করি সংকীর্তন এবং ভক্তসহ বিভিন্ন বিষয়ে লন্ডন এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মধ্যে একটি দিব্য সম্পর্ক বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে আমি সেই অনুভূতি পাই। When I was there, of course, when I first landed in Germany, then they gave me a very nice garland of flowers, carnation. Of course, the carnations didn't have any smell there. Which Hari Kesh, I mean, he had said, what can I do? The flowers here don't smell. There's so many chemicals they use. আমি প্রথমবারের মতো জার্মানিতে পদার্পণ করি। ভক্তরা আমাকে একটি ফুলের মালা দ্বারা স্বাগত জানিয়েছিলেন, যদিও সেই ফুলগুলোর কোনো সুগন্ধি ছিল না। হরিকেশ বললেন, আমি কি করতে পারি? ফুলের কোনো সুগন্ধই নেই, তারা অনেক রাসায়নিক ব্যবহার করে। So then I went to, when I landed in London, then when I was leaving, then they gave me a garland of 10-pound notes. And so then I had to admit that they had given the best garland to date. So in that way, they're very nice. Wherever I go, I get very nice association with all the devotees. I always feel reluctant to leave. তারপর আমি লন্ডনে গেলাম। লন্ডন থেকে ফেরার পথে তারা আমাকে 10 পাউন্ড দামের একটি ফুলের মালা দিলেন এবং আমি জানতাম যে তারা তাদের সাধ্যমতো সবচেয়ে ভালো মালাটি আমাকে দিয়েছে। এভাবে আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই অসাধারণ সব ভক্তদের সঙ্গ পাচ্ছি। আমার কখনোই তাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। Of course, actually Los Angeles is the big brother of Mayapur. You know, sometimes people, they say different things, that why is Los Angeles the big brother? Everyone feels that this is very appropriate. Of course, some people, they say that, well, Los Angeles should be Mayapur's big brother because Los Angeles is the biggest project in the Western world right now, and Mayapur is the biggest project in India and in the world. So it's natural that this should be big. অবশ্য লস অ্যাঞ্জেলেস হচ্ছে মায়াপুরের বড় ভাই। কেন লস অ্যাঞ্জেলেস বড় ভাই হতে যাবে? এটা নিয়ে মানুষ অনেক কথা বলে। লস অ্যাঞ্জেলেস হচ্ছে মায়াপুরের বড় ভাই কারণ পাশ্চাত্য জগতে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রকল্প হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ভারতে সবচেয়ে বড় প্রকল্প হলো মায়াপুর। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি প্রকল্প সারা বিশ্বে সবচেয়ে বড়। Then other people say that, well, Los Angeles is the most broad-minded. There's so many different projects, they're very broad-minded, and so because Mayapur is encompassing so many different things, Varnashram, World Planetarium, and so many different things, therefore it should be the big brother. Then, you know, there's so many different, then some people say, well, that Los Angeles is proper that it's the big brother because the intimate relationship between all of the leaders and all the devotees is a basically wonderful exchange. আবার অনেকে বলে লস অ্যাঞ্জেলেস হচ্ছে সবচেয়ে বৃহৎ হৃদয় সম্পন্ন একটি প্রকল্প। এখানে অনেক প্রকল্প রয়েছে, অনেক সুদূর প্রসারী। আবার মায়াপুরে যেহেতু বিভিন্ন কিছু যেমন বর্ণাশ্রম, ওয়ার্ল্ড প্ল্যানেটেরিয়াম এবং সমাধিসহ বিভিন্ন কিছু রয়েছে, তাই এটিও বড় ভাই হওয়া উচিত। সুতরাং এখানে বিভিন্ন মত রয়েছে। আবার অনেক লোক বলে লস অ্যাঞ্জেলেসই হলো বড় ভাই কারণ সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং সমস্ত ভক্তদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আসলেই এখানকার একটি দর্শনীয় বিষয়। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.